احنا لو سمحتوا ضلينا اليوم إذا قدرنا نكمل اللي ضمن النيوبليزيا 4 ببلش بالنيوبليزيا 5 بضلنا 3 activities النيوبليزيا 6 و 7 ولا يعني we do expect to finish by the 10th of January إن شاء الله يعني آخر يوم بيكون يوم 13/1 بإذن الله وتبلشوا فاينل ب 22/1 إذا مشينا أسرع ممكن نكمل قبل فخلينا اليوم إن شاء الله رح نكمل what we have already started. If you remember last lecture حكينا على tumor suppressor genes and we started by talking about the retinoblastoma gene وحكينا retinoblastoma بتشتغل على ال E2F وقلنا the proliferation of the cells through the E2F protein family. P53, the second tumor suppressor gene, the P53 is the guardian of the genome or the policeman of the cell cycle. So the P53, it has three main actions. أول شيء بتعمل لي cell cycle arrest to give chance for the cell to repair the DNA damage. ثاني شيء بيشتغل كمان على رح نشوف على الريتينوبلاستوما جين بيعمل له activation أو قلنا inactivation of the retinoblastoma gene. وال third thing بيشتغل على الapoptosis. إذا ستيل ما صار فيها DNA damage ما صار له repair proper repair بيعملها apoptosis بالسيل. يلا احنا ستيل بس نحكي عن introduction على P53. يلا take your seats please. The main activators of the P53 is either anoxia, اللي هو absence of oxygen supply to the cell, or inappropriate oncoprotein activities. So we call the glass or the milk are overactive. The P53 sense this overactivity or zero activation. The third stimulus for the P53 is DNA damage. Again, mainly the function of the P53 is to arrest the cell cycle إذا كان فيها DNA damage until there is enough time for this repair. If the repair doesn't, okay, ما بصير في DNA repair, تعمل apoptosis. P53 تعمل apoptosis of the cell. So P53 has a short half-life of about 20 minutes and is activated by the MDM2 regulators. هلا نشوف على البيكتشر. P53 زي ما حكينا he influences the DNA damage and it's one of the main stimuli for the activation of the P53 through various sensors upon DNA damage. Various pathways will lead to the dissociation of the P53 MDM2 complex. So MDM2 is a deactivator of the P53. When I say deactivation of P53 start to be active. بيشتغل على cycling dependent kinases cyclins inhibition. The second action is prevention of phosphorylation of the retinoblastoma gene. حكينا retinoblastoma gene بيكون active when لما يكون hypophosphorylated ولا hypo. So it prevents the phosphorylation, prevents the inactivation of the retinoblastoma gene. Giving more time for cell cycle arrest will give up until there is proper DNA repair. So the transcription of cyclin-dependent kinase inhibitors is increased by the P53 شايفين هون. Cyclin-dependent kinases inhibitors are activated by P53, so it prevents cyclin-dependent kinases. This leads to temporary cell cycle arrest at the G1. This gives the cell I have already said. Again, the cell more time for repair. P53 can activate transcription of certain repair genes. A failed repair, يعني صار في عندي arrest of the cell cycle. Again, it has a short half-life for 20 minutes. بعدين بيصير بيروح ال P53.
If the repair doesn't happen, شو بيعمل activation of the apoptosis of the cell. بحكيش لا تحكي لي pushing. P53 loss or mutation leads to neoplasia. ليش؟ لأنه the DNA damage persists, the cell continues to proliferate إذا ما كان في P53 proper function, and this leads to proliferation of mutant cells and the generation of neoplasia. Proteins encoded by oncogenic human papillomavirus, hepatitis B, and possibly EBV can bind to normal P53 and nullify its protective function. شايفين هذول؟ بعد شوي رح نحكي على النيوبلاستيك أو اللي هم الفيروسز والبكتيريا اللي بتعمل نيوبلاسيا. من ضمنهم human papillomaviruses. حكينا human papillomavirus كمان بيشتغل على الريتينوبلاستوما جين. if you remember حكينا الريتينوبلاستوما جين ممكن يصير له blockage at the site of the E2F binding by certain parts of the human papillomavirus. Hepatitis B كمان بيعمل لي hepatocellular carcinoma, and EBV بيعمل لي different types of lymphoma. Binds to the normal P53 وبيعمل له nullifying its action, blockade the action. So this is what we have said. So under normal conditions, the normal cell under normal conditions, the DNA damage leads to activation of the P53 or the hypoxia. This leads to transcription and upregulation of target cell genes, P21, which is a cyclin-dependent kinase inhibitor, the DNA repair genes. If successful repair happens, the cell cycle continues. ليش بتحكوا؟ اللي وراه. So if the DNA repair happens, the cell continues to divide, it completes the cell cycle. If the DNA repair is not there, بيجي P53 بيعمل activation of the BAX, which is an apoptotic gene, and leads to apoptosis of the cell. If the loss of function of P53 or mutation of the P53, DNA damage, ما في stoppage, ما في mechanism to stop the cell cycle for the proper repair, and this leads to expansion of mutant cells and generation of neoplasia. P53 is very common in human malignancies. The P53 mutation, if the tumor has P53 mutation or loss of function, usually become high-grade tumor, proliferates rapidly, very high risk of metastasis and invasion to surrounding tissues. So 70% of tumors shows homogeneous loss of P53, and it's the commonest tumor suppressor gene lost in human malignancies. Acquired by amyloid loss in many cancers like colon, breast, lung, and leukemia, and sometimes including the inherited P53 mutation with Lufrumani syndrome. They have these persons with Lufrumani syndrome. They have 25-fold increase in malignancy risk. يكون عندهم malignancy in more than one site, زي sarcomas, leukemias, breast cancer, brain tumors, and so on. The third tumor suppressor gene is the transformed growth factor beta, and the action is mainly on the activation of the cyclin-dependent kinase inhibitors, and it leads to switching of the genes اللي expresses أو بيطلعوا الأونكوجينز اللي هم بيطلعوا الجروث factors زي الميك والCD cyclin-dependent kinase 2 cyclins and A and E. Mutation and activation transforming growth factor beta is also common. It's seen up to 100% of pancreatic cancer and 83% of colonic cancers. ونسب مش أبد أوكي، بس عشان تعرفوا قديش موجود الميوتيشنز. يعني هلا إذا بتشوفوا بالكولون كانسر حكينا a lot of mutations زي transforming growth factor beta, P53 بالبريست بالكولون. So sometimes one tumor في أكثر من mutation and more than mutation involving
سواء oncogenes أو tumor suppressor genes. And this leads to the high ability of metastasis, invasion, and they present with high tumor stage and so on. The contact inhibition اللي رح نحكي عنه هلا normally under normal conditions and أي مكان في cell culture usually بصير في one layer of cells and the proliferation stops. هذا بسميه contact inhibition. This contact inhibition is lost in tumor cells. The tumor cells بصير في عندي pile up of cells يعني بتراكموا cells. They do not stop by contact inhibition. The contact inhibition is very importantly contributed by شو بنسميه الإيكادهر. الإيكادهر is lost in a lot of tumor, epithelial tumors mainly. The ECAD is important for the connection between the cells, transmembrane protein, and it mediates cell-to-cell contact. يعني the cell senses إنه في جنبي واحدة من الcells عشان هيك ما لازم أكمل proliferation by the presence of the ECADherins. The ECADherins are used in many cancer cells. The mechanism that sustains contact inhibition اللي هو إما عبارة عن NF2 tumor suppressor gene NF2 or APC gene Adenomatous polyposis colon. رح نحكي أكثر على ال APC role in the ECADherin أو in the cell-cell contact أو contact inhibition. APC gene exerts an anti-proliferative effect. يعني ال APC كمان is a tumor suppressor gene. But this happens indirectly through the regulation of the level of the beta-catenins. The beta-catenins binds to the cytoplasmic portion of the ECADherin, and it leads to transportation. They can go to the nucleus and leads to proliferation of the cell through the TCF receptor proliferation. This is under quiescent condition. Cell is not dividing. ايش اللي بيصير؟ البيتا كاتينين اللي هو عبارة عن transcriptional factor يعني activates the generation of DNA, proliferation of the DNA. The beta catenin is kept under control by the APC gene under normal conditions, the quiescent conditions. Not the cell is not proliferating. The beta catenin receives degradation by the APC. APC gene product or protein يعمل degradation of the beta catenin. لما يربط الريسبتور اللي هو بنسميه WNT signaling pathway على السيرفيس of the cell شو اللي بيصير؟ ال APC dissociates من البيتا كاتينين and the beta catenin بتعمل proliferation of the cell. بالميوتيشن اللي بيكون في APC gene loss إذا تتذكروا لما حكينا على inherited cancer syndromes حكينا على الادينوماتوس polyposis coli وجايبكم صورة فيها chronic polyps على التوميكيو حكيت لكم إنه هذا بيصير فيها development of invasive cancer in 100% of cases عشان هيك بنشيل الكولون كامل before the development of invasive cancer. This is why the APC gene is important because it keeps beta catenin under control and leads to stoppage of the proliferation of the cells. هذا اللي حكيناه. So in quiescent cells which are not exposed to the WNT cytoplasmic beta catenin, the WNT signaling هذول الحمر اللي بيمسكوا على السيل من برا. And the beta catenin is degraded by the APC complex, which is a APC, Limitless polyposis coli protein, as an integral part of this. With loss of APC in malignant cells, the beta catenin degradation is prevented, and the WNT signaling بتصير له activation حتى بدون وجود الفاكتور بدون binding of the factor to the receptor. So this leads to transcription of Tumor-Promoting genes, like cyclin D and MET, as well as transcription of the regulators that represses the ECADherin. So the beta catenin بيعمل down reduction of the
E-catenin اللي حكينا it's very important in cell-to-cell interaction. شايفين هون البيتا كاتينين is bound to the E-catenin. هذول الE-catenin they sense في cells اللي بيحكي خلاص لو سمحتوا it sense في cell-to-cell contact وبيعمل لي contact inhibition. لما يصير في عندي proliferation to compensate for a lost part of the tissue لازم بس نعوض هذا الجزء من التيشو، مش لازم نعمل pile up of cells. عشان هيك E-catenin aids in this. And the E-catenin زي ما حكينا is lost or down-regulated in a lot of epithelial tumors. ولما E-catenin ما يكون موجود بصير في عندي the cells dissociate بتركوا بعض. بصير the cells are dissociate from each other. عشان هيك بعد شوي لما إن شاء الله بتاخذوا مثلا abdominal breast cancer بيكونوا cells scattered وبيكون الE-catenin is totally negative, totally lost. فبيبطلوا cells يعملوا زي glandular structure بيكونوا هيك بس cells مبعثرين اوكي لأنه ما في E-catenin proper to bond the cells together. هلا عندي سؤال هلا طيب نكمل the hallmarks of cancer أو features of cancer. حكينا على self-sufficiency in growth signaling، حكينا على insensitivity to growth inhibiting signals اللي هم tumor suppressor genes. رح نحكي هلا على evasion of cell death. مين اللي بيحكي؟ وليش بنمرر بورقة الحضور؟ لو سمحتوا please. So evasion of cell death. Evasion of cell death happens through إما downregulation of the genes responsible or the pathways responsible for apoptosis mainly. زي مثلا بصير في malignant cells decrease in the levels of the CD95 which is an important receptor for the extrinsic pathway تبع apoptosis. هذا انتم ماخذينه already. So the malignant cells or tumor cells بيكون receptor level of this CD95 which is important for the extrinsic pathway of apoptosis is downregulated or decreased in level significantly. For the intrinsic pathways إذا بتتذكروا mutations in the gene BCL2 which is an anti-apoptosis. شو بصير في anti-apoptosis BCL2؟ بصير له increase upregulation أو overactivation ولا deactivation؟ إيش؟ deactivation ولا activation؟ anti-apoptotic. شو يعني anti-apoptotic؟ يعني anti بمنع. anti is something against يا جماعة. pro is something بيعمل الapoptosis. فالanti-apoptosis شو بصير فيه؟ up-regulated ولا down-regulated؟ خليكم معي. Anti-apoptotic genes بصير لهم upregulation ولا downregulation؟ بالتيومر أنا عم بحكي عن تيومر. upregulation excellent. Anti-apoptosis إشي بيمنع الapoptosis معناته لازم tumor cells يكون عندهم level عالي أو overactivation of this. So the BCL2 if you remember لما حكينا على chromosomal abnormalities حكينا على BCL2 بالfollicular B-cell lymphoma through the translocation 1418. يصير له upregulation and increase in the level of the BCL2. So this is just a reminder of what happens. حكينا إنه CD95 أو FAS binds to the FAS ligand and leads to the a cascade of the activation of the caspases, mainly caspase 8 and 3, and leads to apoptosis. The malignant cells have a receptor, CD95 is not there. Or is down, the level of the receptor is very low. عشان هيك the extrinsic pathway of apoptosis is defective.
At the same time زي ما حكينا BCL2 which is an anti-apoptotic gene بصير له upregulation in case of tumors. The fourth feature is the limitless replicative potential or telomeres. Normally under normal conditions كيف بصير الaging of the cells؟ ليش بصير في aging with time؟ لأنه the replication في parts of the genome أو telomeres بصير لهم shortening, yes, we got lost with time عشان هيك بصير في عندي aging with time. The tumor cells, these telomeres are compensated and or prevented the shortening of these telomeres by telomerases. التوليمريزز normally وين موجودين under normal cells وين تتوقع يكونوا موجودين؟ بالمالتيبوتنت cells زي مثلا بالبون مارو بالجيرم cells بالأماكن اللي بدي cell to survive for a long period of time to compensate for the lost tissue. اللي multipotent cells stem cells cells germ cells اللي بدي إياهم to survive for a long time عشان to compensate for the lost tissue. بالtumors حتى لو ما كانوا هذول stem cells or multipotential cells, they increase the expression of telomeres, so they survive for longer time than the normal counterparts. مش من السيلز اللي طالعين منهم. Genomic instability due to defective DNA repair genes. إيش اللي بصير؟ هدول الناس they cannot repair the DNA damage. يعني بصير في عندهم DNA damage بس the repair is not there. Example عليها nucleotide excision repair genes when they are defective. This leads to damage by ultraviolet light persisters ويصير في عندهم xeroderma pigmentosa. كمان حكيناها بأول lecture. Mismatch repair genes أو ال HNPCC hereditary non-polyposis colorectal cancer أو chronic cancer. إيش اللي بصير فيهم هدول؟ بصير في عندهم mismatch repair genes. يعني إيش يعني mismatch؟ يعني normally the replication of the DNA كيف إحنا بنعمل replication of the DNA؟ نعمل copy صح من الجين through the binding of the A مع ال T وال C مع ال G مش هيك؟ ونعمل copy of this part of the gene of the chromosome أو of the gene on this chromosome والcounterpart بصير على ال other chromosome. So what happens in here? بصير في عندي mismatch يعني مثلا C principal A. This is a mismatch. Mismatch repair genes are defective يعني ما في sensing of إنه هذول الاثنين مع بعض غلط. هذول are defective. فشو بيصير؟ أو اليوم نسميهم spelchers. بصير في عند هذول الناس repeats من ال DNA اللي فيهم spelling abnormalities أو فيهم mismatch. هذول repeats من ال DNA من small segments of the DNA بسميهم microsatellites. هذول المايكروساتلايت instability بيكون ال number of the microsatellites من هذول الناس is increased. يعني بيكونوا هذول mismatched and repeated لأنه ما في sensing of this mismatching. وين بصير هذا؟ بصير في disease بسميه أو an inherited disease بسميه HNPCC أو hereditary non-polyposis colorectal cancer. hereditary non-polyposis colorectal cancer كمان بصير معاه other tumors زي مثلا ovarian cancer, endometrial cancer بسميهم together Lynch syndrome. So Lynch syndrome بيكون في عندهم defective mismatch repair genes and the presence of microsatellites unstable microsatellites هذول small mismatch segments along the DNA. The sixth feature of malignancy is development of sustained angiogenesis. شو يعني angiogenesis? Formation of new blood vessels. Excellent. So هذول tumor cells once they start to grow beyond 1 to 2 millimeters بصير في شوي بالcentral parts اللي بعيدة عن blood supply ممكن يصير في necrosis. طب كيف السل كيف التيومر ممكن يكبر لحد ما يوصل 5 to 6 centimeters? This happens through
the ability of the tumor to form new blood vessels inside the tumor عشان to supply this tumor with nutrients and oxygen to enable the tumor cells to metastasize and to secrete more and more growth factors to aid in the proliferation of this tumor. Angiogenic factors رح نحكي mainly على hypoxia inducible factors أو inducible factor 1 alpha والvascular endothelial growth factor. So the vascular أو hypoxia inducible factor من اسمها شو معناها؟ معناته شو الستيمولس لهذا hypoxia ممتاز. يعني production of this factor is mainly through the hypoxia. لما التيومر يبلش يكبر يصير في hypoxia of the cells, it starts using this. The hypoxia inducible factor producing more vascular endothelial growth factor من اسمه vascular endothelial growth factor بيعمل لي angiogenesis. طيب وين بنشوفها هاي in real life؟ يعني ليش myocardial infarction أسوأ بالyoung persons ولا بالelderly persons؟ باليونج أسوأ، يعني بالعادة بتسمعوا إنه مثلاً في واحد هذا بال40 أو بال50 صابوا myocardial infarction هذه الجلطة القلبية بيموت منها. وبتسمعوا عن حدا بآخر ال60 أو بداية ال70 بيكون عنده 4-5 جلطات بس ما مات منهم، ليش؟ لأنه هذه الهايبوكسيا لما يكون في عنده أثيروسكليروسيس chronic أثيروسكليروسيس هاي الهايبوكسيا اللي بتصير بالسيلز بيعمل لي angiogenesis بيعمل لي شيء زي bypass يعني هذول الانجيوجينيك new blood vessels tries to bypass الاريا اللي صار فيها narrowing with time. الصغار ايش بصير؟ ما عندهم هاي الهايبوكسيا البرر هايبوكسيا فما عندهم هذول new blood vessels angiogenesis ف they do not have this bypass advantage they require. So this is also used by the tumor cells, the hypoxia inducible factors. إيش اللي بصير؟ من اسمها hypoxia inducible factors in the hypoxic conditions بصير لها activation the hypoxia inducible factor and it leads to production of the vascular endothelial growth factor which leads to angiogenesis. Under normal conditions, under normal oxygen conditions, we see the degradation of the hypoxia inducible factor through a complex. واحد من هذول الcomplex components اللي هو VHL. VHL أو von Hippel-Lindau syndrome بيكون هذا mutated in a persons عندهم VHL syndrome. بصير في عندهم renal cancer، بصير في عندهم CNS malignancies، بصير في عندهم renal cysts رح تشوفوهم بعدين later on لما تاخذوا UGS إن شاء الله. So under normal conditions HIF is degraded through a complex جزء منه VHL. Under hypoxic conditions بصير في عندي activation of the HIF1 alpha leads to production of vascular endothelial growth factor and angiogenesis. مفهوم لهلا؟ Ability to invade and metastasize هاي حكيناها briefly يعني previously. لما يصير في عندي tumor invasion and metastasis ايش اللي بصير؟ In brief steps ايش اللي أول شيء بصير في عندي clone لازم يصير في عندي mutation that enables the cell to invade and reach the blood supply صح؟ So a clonal expansion and the growth of the tumor cell metastatic subclone starts adhering to the underlying extracellular matrix and then بتعمل شيء بنسميه intravasation if you remember حكينا عنه previously بدخل على blood vessel intravasation بعدين it has to evade the immune system through the blood supply. Eventually it reaches the site اللي بده يروح عليه tumor and it starts to extravasate هنا هون صار في extravasation طلع من البلد vessel into the new tissue. احنا حكينا الميتاستاسيس شو معناه؟ Invasion is something different. Invasion different than metastasis, okay? Spreading, yes.
Yes. Invasion معناته دخل على التيشوز اللي جنبه. الميتاستاسيس معناته it went it spread into another side with discontinuous. مش إنه tumor invasion، التيومر بيمشي grows بيفوت ويضل continuous مع بعضه. الميتاستاسيس بدخل على الليمفاتكس أو على البلد travels through the lymphatics or the blood supply وبعدين it implants itself بيزرع حاله بمكان ثاني. اللي هو حكينا most commonly lung, liver, bone. These are sites preferred or common sites for metastasis of different tumors. So احنا هون بنحكي عن metastasis. عمل invasion, intravasation, travel through the blood into the site of the extravasation and it started to grow there. So invasion occurs with extracellular matrix by the vascular dissemination and forming of tumor cells through إما blood vessel أو lymphatic space كمان، okay? طيب إيش اللي بيصير بالخطوات يعني ليش كيف بيصير هاي البروسس كيف بتصير؟ So the first step is detachment of tumor cells and if you remember حكينا a very important part of this is the encountering صح؟ encountering هو اللي بيمسك السيلز مع بعض وبنعمل cell to cell interaction. لما يصير في عندي loss في encountering شو بيصير السيلز؟ detached بيتركوا بعض. Either by mutational inactivation of encountering or by activation of beta-catenin اللي حكينا beta-catenin بيعمل down regulation of the encountering production. Or by inappropriate expression of other pathways that leads to suppression of the encountering expression. The next step is degradation. So this is the first step. أول شيء لازم cells to detach from the surrounding. السيل اللي بدها تنزل لتحت بدها تترك السيلز اللي ماسكين فيها. The next step is degradation of extracellular matrix by proteases. Through MLPs, matrix metalloproteinases, like capsin D or type 4 collagenases, it starts to digest, starts to break up the extracellular matrix اللي تحتيها. شو يعني extracellular matrix؟ يعني الكونكتيف تيشو اللي تحتها، صح؟ مش هيك بيكونوا الابيثيليال سيلز بعدين basement membrane. basement membrane ايش مكون mainly؟ Excellent. Collagen type 4 عشان هيك collagenases تعمل breakage of the basement membrane بعدين بدها تفوت السيل تحت basement membrane وتبلش تعمل digestion تعمل degradation of the extracellular matrix اللي عبارة عن connective tissue. extracellular matrix اللي هو connective tissue اللي تحت basement membrane. And then attachment of tumor cells to extracellular matrix through receptors بتبلش through زي مثلا fibronectin receptors بتبلش تمسك حالها بالextracellular matrix اللي تحتيها and it starts to locomotion يعني بتبلش تتحرك جوا هاي السيلز بالextracellular matrix through these receptors اللي هو زي fibronectin receptors and others. بس تبلش تتحرك تدخل على البلد سبلاي على أول شيء على الكونكتيف تيشو بعدين توصل على البلد سبلاي يعني البلد فيسلز وين موجودين؟ تفضل ايش بتسألي؟ هلا البلد فيسلز وين موجودين أصلا؟ في بلد فيسلز بالإبيثيليوم فوق في يعني مثلا السكويموس ابيثيليوم بالابيثيليال سيلز اللي فوق في بلاد فيسلز لا it has to invade أول شيء connective tissue بعدين توصل على البلاد فيسلز. لا هذول الستبس لسه هلا السيل بدها تدخل على الكونكتيف تيشو اللي تحتيها ومن ضمن الكونكتيف تيشو الفاسكولار اللي هم اما البلاد فيسلز او الليمفاتيك vessels. So هاي الستيب الأولى أول شيء بدها تترك السيلز اللي حولها بعدين تبلش تعمل degradation of the extracellular matrix بعدين to bind to the extracellular matrix through
through receptors عليها and starts locomotion يعني تبلش تتحرك تمشي through these receptors. طيب بعدين توصل على البلد فيسل زي ما حكينا بعد هاي الستيب يعني هون احنا كنا وصلنا لهون بعدين تدخل على البلد فيسل goes through the blood supply and goes to the site of metastasis. طيب what determines انه ليش بصير في عندي metastasis to certain sites وما بصير to other sites؟ يعني حكينا انه metastasis is very common to the bone, to the lung, to the liver بس practically the blood بيروح everywhere مش بس على هذول الأماكن. ليش ما بيصير في dissemination على هذول places؟ في receptors excellent وفي كمان chemokines. في production of chemokines attracts the cell تسحبها من البلد. So هذا بنسميه tissue homing. يعني زي كأنها بتروح على مكان that is suitable for its growth and for its angiogenesis in this area, زي كأنها بتgrow the new home, so tissue homing. So extravasation of new tumor cells or tumor emboli involves adhesion to the vascular endothelium. If you remember, you حكيناها extravasation and في هون تمسك أول شيء بتعمل adhesion to the area and it starts generating its new blood supply and new proliferation. هاي المرحلة لما يطلع من البلد فيسل يعني شو جديد يعمل مارجينيشن ولوس جديد بعدين كمان تيجي زي النيوتروفيلز نفس الآلية تقريبا. تقريبا yes it can be compared to the neutrophils بس هاي is abnormal. هلا بعد شوي هنشوف إنه حتى في receptors موجودة بالtumor cells مش موجودة بالcells العادية. So more or less the same تقريبا mechanism but it's different. These cells are not normal. That's fine. So زي ما حكينا sometimes the site of extravasation can be predicted by the location of the tumor. زي مثلا lymph nodes. If you remember حكينا على شيء اسمه sentinel lymph node. Lymphatics they drain to lymph nodes من التissue and they start metastasis follows this draining. يعني أول lymph node to receive the lymphatics is the highest to be invaded by tumor or to have tumor metastasis. So in many cases, زي ما حكينا, the natural pathway of the drainage do not explain the distribution of metastasis. So this is probably to adhesion, to the activation of the adhesion molecules, or the presence of the chemokine receptors expressed in endothelial cells at the metastatic site. Okay? مفهوم لهلا؟ طيب آخر شيء رح نحكي عنه اللي هو evasion of the immune system. evasion of the immune system مش مطلوب منكم in details، مطلوب منكم بس تعرفوا steps هون. Okay? So this is just a listing of the normal under normal conditions. كيف anti-tumor effect of the immunity بتصير. So it involves all levels of the immunity. It starts from the cell-mediated immunity through the cytotoxic T lymphocytes or the natural killer cells. Macrophage is activated by command cytotoxic T lymphocytes through the release of some of the mediators like tumor necrosis factor or the production of antibodies even against the tumor through the humoral immune system. Okay. طيب ايش علاقة الاميونيتي بالتيومر؟ حكينا أول علاقة إنه الاميونيتي is a defensive mechanism against the tumors. Either زي ما حكينا through T cells, through natural killer cells, macrophages, or humoral immune system. As proof for this, a lot of cancers are more common in immunodeficient hosts. الناس عندهم immunodeficiency are more likely to have cancers than persons who are immunocompetent. So about 5% of persons with congenital immunodeficiencies develops cancer, a rate that is about 200 times of persons with no immunodeficiencies. So 200 times الناس عندهم immunodeficiency سواء كان inherited أو acquired immunodeficiency أو مثلا due to corticosteroid therapy, whatsoever, diabetes
are 200 times more than the immunocompetent persons. Immunosuppressed transplant recipients with acquired immunodeficiency have increased number of malignancies. Transplant persons شوفوا شو على ايش؟ على immunosuppressants, على steroid, long-term steroid therapy for immunosuppressed, and they are at risk of having malignancies. هدول زي ما حكيت لكم بس مطلوب منكم المين steps. So how do tumors evade the immune system? So the first thing is selective outgrowth antigen negative variants. Cells اللي ما عليهم كثير antigens على السيرفس they grow أكثر, يعني بصير التيومر مكون منهم أكثر شيء, يعني predominantly or the majority of the tumor cells are of this type. Loss of reduced expression of histocompatibility molecules, so they are difficult to be detected by the T cells. Antigen masking, sometimes the cells, they envelop themselves by a mucopolysaccharide containing glycocalyx molecules, فبتعمل masking, تسكر زي كأنه بتخبي الانتيجنز موجودين على السيرفس. Down regulation of phosphorylatory molecules, زي مثلا أي molecules that are present for the activation of these cells, بصيرها down regulation على gene level. So tumor cells are very clever cells, يعني they are, they select the things that enables them, the features that enable these tumor cells to survive more, to metastasize, and to invade more. آخر شيء tumor-promoting inflammation as enabler of malignancy. الفكرة من هذا كله إنه sometimes prolonged chronic inflammation ممكن يعمل لي tumors زي مثلا hepatitis B والhepatitis C virus infection. ممكن if they persist for a long time chronic hepatitis B and C virus ممكن يعملوا لي hepatocellular carcinoma اللي هو a tumor in the liver due to this chronic inflammation. So sometimes ليش؟ لأنه بعض inflammatory mediators and the inflammatory cells can cause DNA damage. زي مثلا neutrophils ممكن يعملوا لي the production of reactive oxygen species, and these are cancer-producing factors or molecules. Examples عليها مثلا increased risk of cancer in patients affected by Barrett's esophagus, ulcerative colitis, هذول رح ناخذهم كلهم بالGI chart, H. pylori gastritis, hepatitis B and C, and chronic pancreatitis. كل هذول are inflammatory conditions that predisposes to development of cancer, different types of cancer. هذا عنده سؤال؟ هذا عنده سؤال؟ يعطيكم العافية.